Hi. So, imagine you love your wife so much that you kill her and you make her into a sausage and you eat her. Yeah. That is exactly what happened in the case of Ludgert, which is also known as sausage vat murder, which is one of the most important and the landmark case in the field of forensic anthropology. So, forensic anthropology, na, you just the study of people's bones, skeletal remains, அதை வச்சு அவங்களோட ஆஸ்டியோபயோகிராஃபி everything that is related, which is a very important field in forensic science. அதில் you can know about a person's height, you can estimate a person's sex and also stature எல்லாமே வந்து எக்ஸாமின் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஸ் நடந்தது வந்துட்டு 1897ல. ஸோ ஐ டோல்ட் யூ இட்ஸ் a very old case. It's the first ever case that has been solved using forensic anthropology. So இது happen ஆனது வந்து May 1, 1897. So first we gonna look at the victim. So victim பேர் வந்து Louisa. So this girl, okay, sorry, this woman has been married to Adolf for quite some time, and suddenly one day this guy comes to the police and he claims that my wife is missing. என் பொண்டாட்டிய காணோம், என் கிணத்த காணோம் அப்படின்ற மாதிரியே வந்துட்டு இவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காரு. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு திஸ் போலீஸ் ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் ஆல் தட். பட் திஸ் கை, ஓகே, திஸ் ஹஸ்பண்ட் ஹஸ் பின் வெரி சஸ்பிஷியஸ். அவர் வந்துட்டு பெருசா இன்வால்வ்மெண்ட் காட்டுற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ த பிரதர் ஆஃப் த வைஃப் ஹி காட் வெரி சஸ்பிஷியஸ் அண்ட் ஹி கால் தி அத்தாரிட்டிஸ். இல்லை இவர் தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது சஸ்பிஷியஸா பிஹேவ் பண்றாரு. ஐ ஹாவ் சஸ்பிஷன் ஆன் மை பிரதர் இன் லா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ த போலீஸ் வெண்ட் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டட் அண்ட் there's this the guy இல்ல, the husband guy, he's a very very famous man in that place in Chicago. So he has a sausage company. He's called as the king of sausages and it's called as A.L. Ludgert Sausage and Packing Company. ஸோ இங்க வந்துட்டு there's this watchman called as Frank. அவர் பேர் வந்து Frank. So this guy, the police went and investigated him and he showed that no, there's been some sort of smell that's been coming from the basement of the sausage factory அப்படின்னு உள்ள போய் பார்த்தா this man has literally murdered his wife and he has used a chemical called as caustic potash. So இது வந்து ஒரு alkaline chemical. So this can be used to decompose the bodies. அவருக்கு அப்பவே வந்துட்டு yes so much thought and he decomposed the wife's body and அந்த பாடி கூட வந்துட்டு we didn't get it fully. So எதெல்லாம் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா the wife had a corset on. ஓகே, அந்த காலத்துல விமன் வேர் பண்ற அந்த டைட்டான ட்ரெஸ் இருக்குல்ல, ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அ கார்செட். அந்த கார்செட் இருந்தது அண்ட் ஹி ஹேட் த கோல்ட் ரிங்ஸ். த பாடி கிட்டே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்ல, பாடியோட ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. வி டிடன்ட் கெட் த ஹோல் பாடி. ஸோ வி ஹேட் த கோல்ட் ரிங்ஸ், ரெட் அண்ட் ப்ரௌன் ரெசிடியூ அண்ட் வி ஹேட் அ வெரி ஆர்டர் திக்கான ஒரு ஆர்டர் இருந்தது ஸ்மெல் அண்ட் வி ஹேட் விமென்ஸ் க்ளோதிங் அண்ட் தே ஹேட் த வெட்டிங் ரிங் as well. ஸோ ஃபேமிலி, அந்த பொண்ணோட ஃபேமிலி வந்து தே ஐடென்டிஃபைட் சேயிங் ஓகே இது வந்துட்டு இந்த பொண்ணோட பாடி தான், இது வந்து லூயிஸோட பாடி தான் அப்படின்ற மாதிரி தே ஃபவுண்ட் இட் அவுட். ஓகே, அதுக்கப்புறமா திஸ் கை he tried pleading he's not guilty அப்படின்னு. then they finally found out that no this guy only has been killed அப்படின்னு. அதுல ஒரு பாப்புலரான தியரி தான் வந்துட்டு அவங்களோட பாடியவே அவர் வந்துட்டு சாசேஜா மேக் பண்ணி, அந்த சாசேஜ்ல இருக்குள்ள மீட், ஹாட் டாக்ஸ்ல இருக்கிற சாசேஜ் மீட் இருக்குல்ல, அதுவா வந்துட்டு மேக் பண்ணி அவர் வந்துட்டு சேல் பண்ணிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த கேஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் வந்து அந்த ஸ்கெலிட்டல் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். அந்த பாடி நமக்கு ஹோலா கிடைக்கல, பட் வி ஹேட் 4 fingers. ஸோ அந்த ஃபிங்கர்ஸ் வச்சுட்டு அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபாரன்சிக் ஆந்த்ரோபாலஜி கம்ஸ் இன் டு பிளே ஹியர் அண்ட் அனலைஸ் வித் தோஸ் 4 fingers that this is the victim அப்படின்னு சொல்லி. இந்த கேஸ்ல வந்துட்டு அந்த குட்டி குட்டி ஸ்கெலிட்டல் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஐ டோல் த 4 fingers we got அல்ல. ஸோ அந்த ஃபிங்கர்ஸ் வந்துட்டு இட் வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் டு பி அ வெரி ஸ்மால் அடல்ட் விமன். ஷி வாஸ் டைனி, ஓகே, லிட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண அந்த டாக்டர் பேர் வந்துட்டு டாக்டர் ஜார்ஜ் ஆமஸ். ஓகே, ஸோ த ட்ரையல் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹியர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இவரை அரெஸ்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு 1897ல் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையலில் வந்துட்டு ஹங் ஜூரி, தேர் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஹங் ஜூரி. ஹங் ஜூரி இஸ் நத்திங் பட் ஒரு கேஸில் வந்துட்டு எவ்வளோதான் எவிடன்சஸ் இருந்தாலும் we are not able to prove that this guy is the murderer or this person is the murderer அப்படின்றப்போ
ஒரு இன்னசென்ட்ட நம்ம தண்டிச்சிடக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ கால் அஸ் ஹங் ஜூரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹங் ஜூரி ஆயி திஸ் கை இஸ் ஃப்ரீ நவ். அண்ட் அகைன் 1899ல வந்துட்டு ஹி இஸ் பின் ப்ரூவ்ட் தட் ஓகே. சரி 1898ல திஸ் கை ஹஸ் பின் ப்ரூவ்ட் தட் ஓகே, ஓகே. இவர் தான்ப்பா மர்டரரு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு லைஃப் டைம் இம்ப்ரிசன்மென்ட் குடுத்துடுறாங்க. ஓகே. ஓகே யூ ஹேவ் டு கோ டு ஜெயில் ஃபார் திஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னு. ஆனா தலைவன் வந்துட்டு ஜெயிலுக்கெல்லாம் போயிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் 1899 ஜூலை ஒரே வருஷத்துல ஜெயிலுக்கு போயிட்டு ஹி இஸ் டெட். I don't know for what reason he went to jail and all, but he's dead. So this is one of the most interesting cases that I've read recently. And forensic anthropology related or landmark case na இதுதான். Okay? So, bye bye.